22 February 2026 ndilo tsiku la lero kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya The Hot Current. Program imene timabwera pano ndicho linga chokuti tikambirane nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamakambirana nkhani zimene zizi ayi ndithu chilungamo chimayenda ngati madzi usapyatira yayi kunena akuuzana zoona zokhazokha komanso usapepesa kwa anthu amene sakufunira kupepesedwawo. Nditi mabwera pano khangati matama choncho koma ayi ndithu kunena motsindika. Langa dzina ndine Nkhwenda Vivi ndevu zamwayi Wonder Msisya. Sindili ndekha ndili nawo ndithu angoni wawo amenewa ndi alembi a Vayana Chunga. Akulandirani ndithu Vayana zomukwambiri ndeti nene kuti tikunkata chepera tufe timafuna tikhale anthu atatu koma khazi ambuye bishop akumana ndi kafiva pang'ono nde anena kuti yaya akuluakulu sindikwanitsa yaya mabwera amene wawa koma kafiva kapweteka nde amenewo tikuwafunira zabwino zonse mwanso abanda kuyamba mawa anapuma kaye pang'ono kuchita service nawonso kathupika nde ayamba ntchito mawa nde yalero atsogoleri ndi anthu awiri basitu tione kuti tipanga nayo bwanji timve uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu a Sellis Enterprise. Sellis Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Sellis Enterprise Facebook page to access our catalog. Sellis Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Utenga ochokera kwa Sellis Enterprise, proud sponsors athu amene amagulitsa katundu wa stationery komanso electronics ndipo mutha kuwapeza kuzomba komanso kulilongwe. Ngoni wawo nkhani zathu ndi zitatu mzulo buno. Yoyamba ndi nkhani ya pension. Pension ndi ndalama imene munthu kamagwira ntchito amakudula. Akakudula amayi amakudulako pang'ono koma umugwirako ntchitoko amayikako ina. Nde ukamaliza kugwira ntchito zija imeneyo ndi imene umagwirizana kuti muitenga bwanji ndalama imeneyoyo kuti ikakuthandize. Nde imene tikukamba pano njaboma imene ija imakhala ku Public Service Pension Trust Fund. Chidzina auti PSPTF. Kumene koko nde kuti amene amanzathu kugwira ntchito mbomamo ma pension awo amakhala kumene ku fund imeneyi. Nde kumene kuli zochitika zina zokhuza pension fund imeneyi. Nde timafuna tiunike kuti kodi anthu azikhala ndi nkhawa kuti ndalama imene ndakhala ndikuyidikirira zaka sati kaya kuona kumapanga pension mukafika zaka zingati ikhoza kukhala pa chiopsezo ziganizo zimene amapanga amene amayendesa fund amene wawa kudatha kuyika ndalama imene pa chiopsezo kapena china chilichonse chili bwinobwino. Yoyamba ndi imeneyoyo. Yachiwiri ndi nkhani yokhuza chipani cha Congress. Kodi chigonjereni chisankho cha pa September 16 chaka chatha tsogolo la chipani chimenechi ndilotani. Ndetufuna tiunguze nkhani zimozimozi kuphazikizapo ya nyuwani pamene kusankhidwa membala ena anyuwani zolankhula zili mbwe. Kodi kumeneko chikuchitika nchani? Tufuna tiunike chipani cha Congress post the election ya pa September 16 2025. Nkhani yathu yotsiriza ndiyo kuti president wa dziko lino Professor APM adapereka executive order tipezera chichewa chake. Executive order yonena kuti anthu amene agwira ntchito mu zipatala za boma amene wawo asamakhale ndi zipatala zawo, asamakhaleso ndi nyumba zogulitsa mankhwala, ma pharmacies. Nde nkhani imeneyo yausa mapiri pachigwa chifukwa anthu amene agwira ntchito zimene ziza kuti mwakondera zokhala bwanji zikutere. Nde tufuna timvesese kuti timvesesane bwanji kodi cholingacho ndi chotani tingapange bwanji kuti tiyendere limodzi. Ngoni wawo nkhani zathu ndi zimenezo. Now
tinene apa kuti pamene tukambirana nkhani nkuti a banki yaikulu mdziko muno reserve atusa chikalata chawo chimene tiyambire kuchiunika nkhani chimenecho tikachiunika chimenecho tiuzane mbuyo mokuti kuti tinafika bwanji pamene popo tiyambe mwina ndinuyo kuti kodi a banki yaikulu kumene kuli munthu wanyu brand new reserve bank governor kumene koko George Patrick akuti chani George Patrick anatulusa kalata pa 20 February 2026 yes. Cham'madzulo choncho pamene kalatayi ungoyiwerenga nthumansanga analembera kwa wapampando wa bungwe lijamanena lija la Public Service Pension Trust Fund ndipo kalata yawo inali yowauza za nkhani yakugula hotelo yotchedwa Malawi mzinda wa Blantyre kugwisa ntchito ndalama za thumba limeneli la Public Service Pension Fund. Ndiye iwo mkalata yawo akuti reference is made to your letter dated 26 January 2026 on the above captioned matter. You will recall that in our letter on the 14th of January 2025, we issued a direction for the Board of Trustees of the Public Service Pension Trust Fund to pend all transactions related to the acquisition of the Malawi Hotel until such a time that the direction was either varied or removed. So pamene ponditu akufotokoza kwa kumbusa kuti nafika bwanji pano mukumbukira kuti pa 14 November tidakupasani nditu guidance kuti chinthuchi musapitirize musapange izizi yayi mpaka na ifeyo titawunikiraso ndi kupasani satani sadakapena kuti upangiri wina wa how you can move forward. Akuti in addition to the above, the registrar's letter of 23 December 2025 directed that the board must make a comprehensive submission providing a clear basis in terms of the viability of the proposed investment and how the member funds would be safeguarded prior to proceeding with the transaction. There are passes to assignment. Yes. Kuti musana pange zogulas muonesese kunena kuti mutifotokozere kuti kodi pali njira zotani zimene mwakonza zomveka bwino zimene zitateteze khawa zinalipozo yes mukagula hotel imene kugwisa ntchito ndrama za Malawi za pensioners. Ndiye kuti we have noted with concern that after our direction of 14th November 2025 the board proceeded with the transaction before the direction was varied or removed. Wapeza kuti board anapitiriza yes funa ukagulabe basi. Further, we note that the board proceeded to close the transaction prior to making the comprehensive submission requested in our letter of 23 December 2025. Additionally, so apapa ndionena kuti anamaliza tu deal inateka yes. Additionally, note as captured in section 7 of your report that the board proceeded with the transaction well knowing that the fund will be in breach of the prudential limits as stipulated in the Financial Services or Investment Management of Life Insurers and Pensions Funds Directive 2025. Akuti pamene tumapanga zimenezo iniyo makhala kuti mukudziwa kuti mukudusa mulingo mukhala mukudusa mulingo ino mukhala mukulakwira ndondomeko ya kagwisidwe ntchito ka ndrama zimene zizi. Ndiye akuti please note that in proceeding with the transaction, the board disobeyed and failed to comply with the directions issued by my office. Yes. Apandesa kuzweta asoya. Akuti inuyo popanga zimenezi. Munanyozera. Zimene nalangiza ine. Upangiro mene ifeyo tida kupasana. Office yanga ida kupasana. In addition, the board did this fully aware that the transaction will result in a breach of financial services law. Iniyo madziwa zone kuti izizi ziphanyaso malamulo ankani zandalama. Akuti pursuant to sections 39 and 75 of the Financial Services Act, the board must submit to my office within 7 days of this letter reasons why I should not impose administrative penalties on the trustees. Yes. Ndiye kuti sikuti akunena kuti asimudalakwe anena kuti munalakwisa ndiuze ni chifukwa chokuti ino nsakulipiriseni chindapusa mu masiku asanu ndi awiri mukhale mutafotokoza zifukwa zonena kuti ineyo mu office yanga popasidwa ndi mphamvu ya malamulo akendesedwa nkhani zachuma ndi nkhani zimenezi kuti sakupaseni
chibalo osati ngati fund yayi koma ino ngati mas trustees pamenepo ndi pali nkhani tiafotokozera Malawi kuti governor lai kapena registrar of financial institutions yes also the governor yes akamakhala kuti akunena kuti niyo a board munalakwisa ndiye ndikupezani wolakwa ndiye administrative fine tingwerekeza nonse mpereka 20 million ndiyo timakhala kunena kuti ndi payekha munthuyo amene ali mbodi osati kuti pension fund ayi ndithu ndakuti meanwhile we also demand the sale agreement to be rescinded. Yes. Akuti pamene mukulemba malipoti anuwo tikunenanso kunena kuti hotelo imene mwagulayo tiyezeke kai mubweza ndikubweza ngoko kunena kuti ya zimene mwapangazo zibwezedwe sinagulidwe chabwino nde nkhani pamenepo chabwino now tinene pano kuti tikuyikambirana nkhani imeneyi chifukwa chokuti ndalama zimene akugwiritsa ntchito ma board members wa mu deal imeneyi ndi ma pension a Malawi amene amagwira ntchito mboma yes aziphunzisi anthu akuchipatala madokotala yes apolisi ndani ma civil servants amene ndalama zawo amayika kumene koko ndi pamene kuli interest yathu kumene koko chifukwa chokuti anthu board imeneyi wayanda imasankhidwa ndi cholinga chokuti iziyendesa bwino and we know kuti ndalama yosafuna kuti izingokhala amafuna akayichite invest ncholinga chokuti ipindule kuti ukamazayilandira usayilandire yomwe anakudulayo fo imakhala kuti zaka zambiri zapita ndoti ukayilandira momwe anakudulira muja imakhala kuti yaluza value so to see kuti ndalama ya pension akuyipanga invest ndi imene zimayenera kukhalira koma ziganizo zimene zozo zimayenera kuti zipangidwa atawunikiridwa zonse now chimene ndikufuna ndifunse wayana kwa iweyo ndicho kuti tinafika bwanji pokuti awa kulemba kalata kachikena kwa anthu okuti adauzidwa nkhani yomweyi fa mukayiwerenga kalata yakwauza kuti tidakuuzani mu November nkhani ngati yomweyi kodi ku board kumene kuku kwa pension public service pension trust fund amachita bwanji kukhala ngati kusamva awa ndi regulator so ungapange transaction ya ndalama zambiri ngati imeneyi mu industry ngati imeneyi without guidance yawo ngati guidance yawo imanena kuti taimanikaye anapitirira bwanji wo mpaka na kumafika kuti kumagulitsana mpaka na nkhani mpaka zikati yafika kugulu kena ka kulemba sokalata iyi tikumva kuti nkhani idakafika mpaka na ku anti corruption bureau and kuti kafike ku anti corruption bureau chifukwa chokuti anzathu a Malawi Law Society adana kuti ataimanikaye ndadalembera office ya attorney general kwauza kuti kodi deal iyi tayisiri ilibe corruption ikuoneka janjani nde attorney general adafusa ACB kuti taimaisaka amati yani amati stop order tafufuzani nkhani kwenda bwanji ndeti kuuzidwa kuti ACB adayolembera office ya AG kwauza kuti akamuna amene wasiti kuona kuti pali umboni wokwanira kuti afuna kupanga zakatangale komano panopa kwafusaso ACB akuti kunena choncho sisi kutanthauza kuti timanena kuti go ahead and sell timangonena kuti anthu oti sisi tikuzoona zakatangale at that particular stage what is happening here no komatu nkhani tikukamba apa zinza ndalama ICB amaona mbali yawo yokhuzana ndi zakatangale so tiyambe tisiyanise zinthu mzigawo ziwiri chigawo choyamba ndi the financial prudence imene tinene kuti nzeru kapena ukadaulo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama maka pamene mufuna kupanga ma investment kugwiritsa ntchito ndalama zimene za pension fund mbali imene yoyo amayenera kuti amvere awawa a Reserve Bank chifukwa awawa ndi ma technocrats ndi ngati kuti ndi ma experts exactly iwowa amayenera kuti amvere ukadaulo umenewo ambali nayi anti-corruption bureau mbali yawo inali yongoonikira mphekesera zimene zimamveka kapena kuti nkhawa zimene anthu ena kuphatikizaponso bungwe la Malawi Law Society lidakamba apo kunena kuti kumapena pake kukhala ngati zikuyikisa zimene zikuyendera andi madziwa nkhani yakatangale imavuta nthawi zina umboni ndinene ichi kumalawi kuti nthawi zina anthu wamatha kunena kuti wakuti is corrupt koma kuti uchite provide evidence umapezeka kuti ndovuta nde umapezeka kuti anti-corruption bureau aja they cannot work on speculation amachita work based on evidence and iwo ngati kuti anapezeka kuti evidence alibe amayenera kungonena uzonena kuti attorney general tafufuza ife sinapezepo zakatangale now we should know kunena kuti kulephera ICB kupezapo umboni kuti zinthu zopanazi chinyengo does not mean kuti chinyengo sichinachitike ndingata ulephera uchipeza no ndisatha ufufuza atu chinyengo zimatha kutheka kunena kuti mwina umboni sunapezeke
kapena iwo amene iwo ndi amene azipeza umboni wono kuti chief how can you send anthu akaswiri wogwira zakatangale ndakapeza kuti palibe koma ife tizina kuti koma zikhoza kukhalabe kuti ilipobe no zimenezo zimachitika ndi 200 ndesatha kugwira wakatangale koma no I mukacheza get nawo you understand what exactly but I'm just challenging you kuti then how can we all pin every gleam of hope kuti these guys the SCB it's part of hotel remene tukuyikamba makaso Minister of Finance I think anamanga story and adangotenga khanga advert iwase chisiye chimenecho basi tizingokambira nano nkhanizi okay so kuti anti-corruption bureau afika ifeti madalira kuti pali fungo lakatangale iwo akapita amakagwira koma ndionera kuti nawonso ndi anthu nawonso alizo focus zawo and by that I'm not saying kunena kuti they failure no koma amakhani ma limitations osiyana taonapo ifeyo nkhani zoonera kuti alise kumati koma nkhani injofuta koma even anti-corruption bureau amatha kukhala ndi ma limitations ena amene sangathe kunena kugulu so in this case ananena kwa attorney general kuti ifeyo mbali yathu tikuona kuti palibe zachinyengo koma what I'm saying is anti-corruption bureau organize message it does not mean ifeyo as a country kuti basi tizingogona nkunena kuti ACP anena kuti zonse zili bwino for example ACP samakafufuza kwenikweni zokhuzana ndi nkhani ya ndalama palepo potifika facho kuti what I wanted to ask you uli pompo ndipo kuti ukamaimva nkhani imene iyi kwambiri tikungoona ma processes kuti kodi ndondomeko imayenda bwanji ujeni a reserve bank ngati regulator wa financial institutions chanchani a registrar amayenda kuti ayikepo nkhani because pension iyo a reserve bank amayendesa ndiwo amapanga delegate anthu ena kuti azipanga but I think ili mu jurisdiction yawo then ACP imafufuza ndondomekoyo koma mutha kuona kuti in 2024 atapanga kauniuni kuti kodi hotela imeneyi tikhoza kuigula pa ndalama zingati amanena kuti akhoza kuigula pa 47 billion 2024 remember wakunena kuti adalemba kalata mu November yomasusana ndi 47 billion December mtengo uja wafikano pa 128.75 billion ndiyo yatheka anthu apereka agwirizana kuti agulisana pamene anthu azati agulisana anthu chinthu kumeko taimani kai kuti mtengo uja pamene popo mtengo ayana tisanafike kunkhani ya mtengo choyamba nchonena kuti anzathu Reserve Bank of Malawi kapena kuti Registrar of Financial Institutions amenewa anapereka upangiri and upangiriwo was disobeyed kwa ineyo who was disobeying that because kuli body ya trust ndimene kunena kuti you disobeyed tinakuuzani upangiri inu simunapanga zimene tinakuuzani now for me even atakhala ACB amene atachite find out kunena kuti why did they disobey advice from the financial regulator kapena kuti from upangiri wochokera kwa regulator amene ali Reserve Bank governor atapereka that advice ndi chifukwa chani awawa anachita disobey because that is also a cause for questioning kuna utima kwa sana board we want an audience with you taforo kozana why did you disobey upangiro mene ndanena mutanena upangiro mene mwanena zifukwa sana ndi chifukwa chani you didn't write back to the governor kunena kuti face sikuliza nanu chifukwa cha zifukwa zakuti so pamenepo that's a cause for concern chifuka are we saying kuti bodiwa they are operating without powers of control above them? Are they not accountable? If they were operating without powers, why were they seeking guidance from Reserve Bank? It means kuti pauka sanga yambe deal imene ikuyamba mpaka they are not supposed to nchifukwa chake apesa kulakwa exactly nchifukwa chake akapanga awauza kuti 7 days so ena body ina imatokhala yokula mtima kuna ngati kuti I fail because we are an advisory body we are a high student so we can go ahead like kungofusa mwachani mongo kwanisa lamulo mukuziwa kale chiganizo mapanga kale pamene pali nkhawa yathu kunena kuti inu amene muli mabody you have no power above the powers that you have been given. True. Mphamvu zanu ndizo kazo zimene mwapasidwa ndipo ngati inu yomwe kupanga report kwa Reserve Bank governor and iwo akuzana kuti chichi musapange inu muzitenga kuti mphamvu zimenezo after all ndrama sizanu ndrama zinza ziphunzisi ndrama zinza apolisi ndrama za anthu inu yomwe kupasidwa
udindo okuti muyang'anire for that short period of time imene muli board member ndiye ino mukula mtima bwanji why can you do something against the advice of the registrar pamene I'm very keen kuti tizaone kuti explanation yawo ikhale yotani number 1 number 2 pali nkhani imene ya ndalama kunena kuti poyamba zimaoneka kuti anthu watu amakana ndalama ili pachani ili pa 47 billion yes moneka aya ndalama yachuluka munthu watu amakana ili pa 47 billion. Are you telling me kuti within a space of less than a year less than a year mukavomere 148.75 billion kapena mwina magulisa ntchito uje black market value timagula na dollars kuti mwina these are quajas kuti they were paid in dollars converted at kwaja at black market. What I'm trying to say is it does not make sense. No, because it's a jump of 81.7. It does not make sense, Wanda. It does not make sense. It does not make sense at all. Ndiye ifenga tiziko we should be demanding such explanations. Ndipo wina aliyense amene ali mudindo azizozonera kuti at the end of the day pamakhala siku limene aina kupanga explain ma decisions zawo ziganizo zimene amapanga ali mu office ndi ziganizo zimene they should be able to stand face the camera, face the Malawian people ene yake amapensioniwo ndikuwauza kuti napanga izi faja zakuti you can't just wake up and make decisions like that. You can't wayana ukamayiona dili imene iyi andi kuyesesa kuti tikhale mbali ya kaya ndi body yo koma kuiona bwanji dili imene body yo ndionena kuti nangasi makhoti akuno timanena kuti yayi until proven guilty koma na posatira ndondomeko yakaendesedwe ka ndrama zimenezi potengera raw kapena kuti upangiri umene Reserve Bank governor anakupasana inuyo ndolakwa sizochita so sizochita inuyo ndolakwa ngati board koma mukupasidwa mwayi kuti mufotokoze zifukwa within that 7-day period zifukwa zimene mudapangira zimenezo. Now nkhani imene iyi wayana ita pano pali kukamba za fund imene iyi pension fund imene iyi komano ine I can tell you kuti ma procurement aboma ambiri because this was a procurement process. It is. We're trying to procure a hotel. So anthu number 1 ene yake ama pension iwa akhale ndi kukhulupirira kotani kuti they are safe komanso tingaphunzire chani zizi kwinanso kumene kumachitika zinthu ngati zimene zizi kuti anthu amene anangosankhidwa kuti aziyang'anira m'malo mwa Malawi akupanga ziganizo zosakomera ene yake a chinthucho komano they get away with it. Ndipo ineyo ndinene kuti pena pake umachita so kumanena kuti koma ine ndalama zake zinakhala kuti zili kumeneko sindakadikiraso bodi ndakavuta kwambiri koma nthawi zina m'Malawi nthawi zinaso tinene apa kuti timagona ndifa anthu amatha kumatipangira so ziganizo zimene zisali zoyenera because for me ndimaona ngati kuti anazayankhula a Malawi Congress of Trade Unions but just a little late if you ask me. Amina chamene so khala kuti akhale pa so voko kunena kuti kuli ndrama zathu mukuti chani chuchitika ndi chani we're demanding explanations and answers. So nthawi zina Malawi timaphwekesa ndifake zinthu zimatha kumadodedwa pamaso pathu ife tilipompo kumaonerera. So let's wake up and react within reasonable boundaries. Within reasonable boundaries of the law. Pa zinthu zimene ife tikuona ngati nzokayikisa. Komanso ma board members adziwe zonena kuti maka awakuri are great awo anena kuti iye atokupasa 7 days kuti munene zifukwa zoti sakupaseni penalty. Ine muona ngati kuti ngati mwapeza kuti ndolakwa. Bwanji awawa akhale sample. Anthu ngati atitengere paphunziro kuti mabodi tidziwe zona ti ziganizo zimene zakhale zoti zopoyira zose akhala bwino you pay as an individual for them. Madziwa zonena kuti nakumanapo ndi anthu ena ku America amene anachita kunena kuti timafuna takhala mbodi iyi koma iyi nkhani ya liabilities so we can't. So zaduka panga chiganizo chosokonekera. Exactly. You are held liable. Ndikuno tumachita kukanganira natu makhala mabodi. Kunjaku anthu achuma amatawa. Wauza funa mkhale mbodi ali ndipo anthu amachita kuona kuti kuli bodi kuli ndani kula wanda msisi atenayo. Akuzeta wanda msisi akatenga za mthumba mwana. Koma kuno timachita kukanganira na mabodi ukhala mabodi for whatever reasons can my benefits or whatever. So all we are saying is this should be a clear warning. Kwa wina aliyense amene wapasidwa udindo wokhala mbodi ina iliyonse komanso amene utengapo gawo pa nkhani yakagwirisidwa ntchito ka ndalama ya misonkho ya Malawi ngakhalenso mapension awo. You cannot play with people's money. You've got to be very, very careful. And pamene you are not sure, ask
ask for wisdom. Isn't all muntu awanda anthu amapanga mwina izi for drama zawo. In your drama zanu in your before you bought another car, how many consultations did you do? Bwana Nimakumvani tu. Kuona kaya makuti I'm sure munapanga due diligence yopya kama ndecha muna igugula mnakafisa mechanic ma engineer. That is your personal stuff. Ndeno yo anthu akudalirani kunena kuti amsisya tabwerani kulonseli these thousands of people ndrama zawo mufuna basi ungangopita mene muchakangopanga no, you can't, we can't do that, you can't do that. Ndipo sinkhani yomasekerera ayi antikamapanga zimenezo ndekuti sitikudana ni no, we are not against them. We don't even know their faces. We don't even know board members. No, all we are saying is no. You are so reckless in some of these decisions. Makula ntima kudelera ngati ndani inuyo. You know, zimene zizi zimene amalawa ambira mapya ntima chifukwa bwana mpuzisi primary school. Uyo state chakuti yesa bwana kulanja chonyenyeka akazakha amadaliya kuti nkazapuma azandipasa kalampusa mukena kake ndio kuti mina ndimangako kanyumba. Ndi azimva kuti kali pa chiopsezo kadrama kaja. Bwana just because wina wake mwina because okay, pardon me wayana. But ukamaona ntengo mina wakwerera papamu umazakhani mentality yokuti yayi panalina yake kuthamangisa kumwe machitika papapo sira yukuti the deal ikadusa wina amafuna atenge useli kwena kama ina kuti amakama and imagine anthu atokaniza zimenezi chifuka cha mmene zinthu zayendera chifukwa cha mmene zinthu zayendera amakhanga amanena kuti ngati malonda amphaka mmene amachitira pamakhala malonda ena kuti munthu umata it raises eyebrows kuti koma khanga tikena kake zikwenda motane. In fact even in mitengo ine yazinthu munthu amatha kukuza this is too good to be true. Kapena mati apapaya zulo chinthu chinapita anthu amakwera amapanga mtengo wakuti lero akuti mwakuti ndipite kwina nkayese munthu kunyinyirika chinthu chili pa 47 then ukuthamanga uchigula ati 128. What logic are you logic imene ine logic yake mfumu komanso tili pamenepo nimeona ngati yamikireso kwambiri the boldness imene yaoneka kuchokera kwa a governor office kwao chifukwa iwowa kulemba kalata imene atuluka ichi achimwene isikubweresa pa mbalambana khanija mwa finality moimaliza kuti tinakuuzani ndipo ineyo munalakwisa ndipo mwaphwanya malamulo ndezitetezeni insana kumenya ni mkonya exactly for inuyo mufunika mapenalty mufunika ndithu chindapusa ndeno panali anthu ena anokukokera namo anthu ena kodi uyu wapanga bwanji that's why ndimanena kuti ma dysfunctional systems athu kwame amayendera they sometimes expose like office of the attorney general anthu nayamba kodi attorney general what was his role mesa ye amafusa kuti kodi apazili bwanji so he acted based on what he got from ACB. Yes, he did. Can you in fact, office attorney general ntchito yake kwenikweni imakhala ingati yoperekera upangiri mene mwanenera mu advice kuboma pankhani zokhuzana ni malamulo. Iwo atende ngati lawyer wa boma wankulu ndi amakhala attorney general. So in this case enawo amafunika clearance kapena legal opinion kuchokera kwa attorney general. Kodi sikupangasi ndizo satira malamulo ndiye amapereka kuti tikaziona posatira malamulo it's okay, you can proceed. Malamulo aforokoza kuti zinthu zili bwino. Ndiye pamene pamazakhala controversial mponera kuti nthawi zina nkhani za malamulozo zimatokhalanso ndi interpretation osiyana. Apart from that anthu ali ndi amakhala ndi kukayikira kunena kuti ngakhalenso attorney general amakhalanso munthu ndi munthu nayenso amakhala vulnerable, amakhala prone kuti anthu atamugwirisa ntchito kuti achite interpret malamulowo polingalira mbali ya zimene akufuna anthu enawo. Mantha amene anthu amakhala nawo ndamene. Yes. Let's say kuti Reserve Bank of Malawi apereka opinion contrary to the sale ACB yanena kuti uyavuje. Can he overrule my offices amene want say proceed? Wow. Kweneyo ndikuona ngati kuti atakusiyana in terms of interpretation of the law koma awawa ngati nanena kale in terms of regulation akuchita fall under ndani, akuchita fall under the governor. That's why they're not falling under the attorney general. Chifanya yake akulemba amachita kwa uziratu panoba kuti this sale has been rescinded yabwezedwa imeneyi. Exactly. So awawa kungopereka opinion koma sukuti ali ndi the actual powers, the finality ikubera ndi awawa apatrijim
so pamene ndikuona kuti pali koma mwina tiperekenso upangiri ku office ya Attorney General kunena kuti and it's not only this time around ngakhale kumbuyo anthu amakhala akukamba zinthu zambiri zokhuza ndi office imene ya Attorney General kwathu nkupempha kunena kuti if you are sitting in that position make sure kuti zochita zanu zizikhala always above reproach. That's what we can advise. Kuti nthawi zonse chonde musamapereke mwayi kuti anthu azikhala ndi mafunso kapena nkhawa about your office. Chifukwa monga ena ananenera ngati office ya Attorney General itakhala kunena kuti yawola yavunda ndipo uvuta kwambiri kuti muthane ndi nkhani zakatangale muthane ndi nkhani zaziphuphu ndi zina zoterozo mboma. So it's a very central office. So kupempha kwathu nkunena kuti please Attorney General yesesani kunena kuti at all times zinthu zanu zizikhala zokuti mukupanga madongosolo mosatira malamulo ndipo mukuzisiya pa mbalambanda osabisa aswayi mwina upangiro wathu ukhale umenewo. Mukuonera hot current lero la mulungu pa 22 February 2026 tikulowa muno nkuti game ya Arsenal ndi Spurs ikuyamba kaya pano ili bwanji meti mazalo waso nkuti Liverpool itangochinya chigoli mpira ukutha kwa ino amene makonda mpefaya manthu amanena kuti timazunza amapiti kumapita kukaonera mipira kubwerera kuzaonera hot current ndeti ziyesesabe kumapasanibe team update ngati mwasankha kukhala ndife throughout. Timve uthenga uchokera kwa Ceres Enterprise tibwerere ndi nkhani zina. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Takulandiraniso ni pamene tupitirira ndi programu yathu ya The Hot Current pano pa Times Television TTV live komanso ti live pa Facebook page pa Times 360 Malawi, YouTube Times 360 Malawi. Mbali zakuno muli ndine nkhwenda mnono komanso mbali yawo kuti ndi mngoni wawo. Mngoni wawo chiponyereni chisankho cha pa 16 September 2024 ndekuti pano miezi 4. Akongolesi ali ku opposition. Ena sankafuna mpang'ono pomwe ena ankaseka ena ankaona ngati zingatheke koma ndithu zidachitika ali ku opposition. Na kumene kukuoneka kuti za utsogoleri zayambako as expected. Pani chikakhala kuti chinali mboma chikapita ku opposition pamene maonano kuti kuti anthu amakanga tamagwirizana chifukwa panali keke. Ne keke jachoka anthu amayamba kulumana. So ukuku akuoneka kuti anthu akukangana za usogoleri kuli manong'onong'o ndithu zokhuzana ndi za usogoleri. Mukudabwa? Ayi, ine sindikudabwa konse ayi famene mwaneneramu chimene chimakhala ngati chisimu. Mukumbukira DPP itachoka mboma. 2020 manager. Mapita ku 2021 iko koma nthawi manager tinaona ndipo DPP they went through a lot. Ada ayamba bwino anikupanga functional review. Kupanga bwino kenaka kuzamba manong'onong'onera kuti apothalika akuzitaya akupanga retire kenaka maina osiyana namba kumveka kumeneko anali ndi maishu zawo and mukudziwa how long it took pokafikira mpaka ena anachosedwa mchipani. So zidachitika even a MCP 2014 atachoka boma ataluza chisankho cha 2014. You saw even MCP kunapezeka kuti kunali ma cracks kunali gwedegwede anthu ena mpaka na they were left out from the party. Now tikakambankhani ya panopo za chipani cha Malawi Congress sizodabwisa kweni yayi chifukwa anthu mkachoka ku chisankho kuti mwaluza ena amazimva kuti taluza chifukwa cha uyu
ife tinakakhala ife tinakapambana ndiye pamakhala ndithu komanso pamene mwanenera muja makhala kuti sikuti anthu ena amagwirizana koma amaoneka ngati kuti akugwirizana foti anali mboma. It was a relationship of convenience. Chinali chabe chibwenzi chonena kuti chimangonena kukhalapo nanga kuti tonse kuti tidye limodzi tiyendese chinthuchi koma sikuti chinthu chachoka ndiye chenicheni chimaoneka sopano. So I'm not surprised at all. Koma tichenjeze kunena kuti if you are not careful as a party kusamvana kumeneko ayi kumatha kugwedeza ngakhale kugubula chipani. Ndiyeno pali gulu lina limene likuti iyayi achakwera apitilirebe, pali gulu lina likuti iyayi tipite ku convention tikasankhe atsogoleri ena. Komanso inuyo mukuiona bwanji nkhani imene? Nkhani yokuti achakwera apitilire kukhala mtsogoleri kapena ayi ndi nkhani yoti ndi mbali ziwiri. Chifukwa at the end of the day ndi tili munyengo ya democracy. Anthu amayenera kuti asankhe. Anthu amayenera kuti asankhe. Komanso ndikaonesesa pa malamulo awo zikuoneka ngati kuti malamulo awo samalola kwenikweni achakwera kuti automatically unless amayenera kuti asinthe they must amend malamulo awo pena ndi pena. So fado adaluza ukakhala kuti ukuwina ndio mangokhala koma fota analuza umayenera kuti useve matemu awiri. Exactly. So amayenera kuti mpaka na akasinthe ndithu malamulo pena kuti iwo azalolezedwe kuti ayimirire. So kumbali yonena kuti iwowo ayime ngati anthu mchipanicho akuona kuti achakwera thokwa winisa if we cannot force them. Inu mutakhala kuti ndachakwera no ine nitakhala kuti ndikuchita advice on takhala kuti ndachakwera nena kuti mbali yanga ndachita. I'll honestly say I've done my part and go and sit and pave way for a smooth transition. Koma kuti mwina osangochipanga dump lero ndi lero koma kuti athandizire kuti pakhale smooth transition of the party. Koma kwa ine the questions I have is ngati anthu fana ita msonkhano wina wachipani wasokolo tupita kumene because next one inali imene kuti mpaka na pano alipo anthu ena sakugwirizana ndi kusankhidwa kwa achichola kuti akhale leader of opposition in parliament. Now popanga chimene chocho amaitanitsana kokasi yawechi kuti apita akakambirane kuti ati kupita no kunyumba uche ndikuyankha sona zikhale bwanji kuoneka kuti anthu ena akadakula mtima sadapite kuyankhana mwamwano ndithu kukhazulana kumene koko ndikukubweresani pamene kuti mukamaona zimezisi mukamamva zimezisi. What is the problem? Do you think kuti achakwera sakusankha anthu ako mtima kwa anthu kuti kapena people just generally don't like achichola mala kwa chani kapena is not the right person to be in that office? How would you analyze this? I think by panopo achakwera ena kudziwa zonena kuti achichola is not the most popular person in terms of leadership in chipani cha Malawi Congress. Chifasi panoto even ata asankha khala minister wa finance ngakhale dziko linalankhula tinene motere sikuti madana nawo achichola koma si munthu onena kuti alibe charisma. And zimenezo ndi zinthu zachibadwe sikuti ungamanene kuti lerolo mukhale ngati wakuti you really can't force someone to be like that. So anthu ena amaona kuti komatu usogolere umafunika kuti pena pake uzikhala ndi chikoka uzikhala ndi charisma uzitokhala uzipanga inspire ma followers. Anthu ena mchipana amene ankhala wa Malawi Congress amanena kuti koma ife Chichola does not come across as an inspirational person. Munthu oti atha kutipanga inspire kapena kutipasa chikoka choti tikupita uku kapena tikusogola uku koma zimaoneka kuti achakwera amawakonda panopa kuoneka kuti because andakwada apart from kuwasankha kukhala leader of opposition in the house. Asankhidwaso kukhala director of recruitment kulowa mwa malemu madaliso sakazombo. And kwasankhidwaso anthu ena tikamba imene next ndi imene yoyo kwasankhidwa anthu ena kulowa muneki zimene anthu ena kuti bodi president president achipani ali ndi mphamvu yosankha anthu kulowa muneki kapena pali dongosolo lako ma constitution yawo kaiwerenga zikuoneka kuti sizingangotero khanga pamakhala dongosolo kuti mina kapena ku convention kapena anthu neki kumane ipange na ukamamva zimene sisi zikukupasa chithunzi chotani cha tsogolola MCP ndi mwina kusasatira even their own constitution. Achakwera ali ndi anthu awo mwina amene amawakhulupirira komanso amene amawakonda kuti ngumaona kuti koma uyuyu ndionda atha kundithandiza mmodzi mwa iwo ndachichola. Koma our advice kwa Achakwera ndi kuchipani cha Malawi Congress nchonena kuti ndionena kuti at the end of the day it's not who you like, it's who the majority want. The democracy inu mtamanena kuti achichola mkwafuna mutakwafuna ndipo palibe chokulesana koma ngati anthu majority sakuwafuna mudzazonera kuti mtunda umenewo mukankha gali muri kuchitunda exactly simupita kusogolo so tipereke ndi malangizo amenewo komanso tinene zoona kunena kuti at the end of the day
chimene chitamangirire kapena kumasula chine chilichonse ndachakwera amene kuti kodi does he want to maintain power or kapena afuna kupanga relinquish power chifukwa ngati afuna kupanga hold on to power is this a tactic chifukwa akusankha munthu mwina onena kuti sapanga pose much threat kapena kuti alibe ma ambitions awo presidency so therefore sakhala ndi munthu amene atakhala kuti akwaima kusogolo kwayikira maspanala ku his political ambitions of a comeback itanso kukhala ndale imene kuchitika pamenepo ife program ino timadziwika ndi kunena zoona usamunamiza munthu chifukwa we don't want anything from anyone so we able to tell anyone zoona zenizeni pala akagulukena kanthu akhulupirira kuti MCP ibwereraso 2030 ndachakwera mukhulupirira kuti zimene zotheka kuti achakwera anthu akhuzaso amalawi kwa pasaso another 5 years kwauza zoona achakwera tisabisire tauze zoona kuti achakwera amalawi can they trust him again in 2030 and him give him another 5 years kodi chisankho litapanga pa 16 September 2025 kutengera ndi mmene achitira amuthalika as of now uno ni mwezi wachano wachifolo kulowa wa 5 years ayi ndizovuta kwacho samuthalika panopo as we speak now koma that does not mean kuti bomali lienda consistently like this kukafika 2030 chifukwa zina anthu amatha kuyamba bwino kwinako kusogoloko ndikulakwisa atakhala kunena kuti bomali this government is for DPP to lose okay ndikugwira ndikuka momwe MCP imapoyira anthu samataso nthawi so amachita kuona kuti APM was the next option straight away without even thinking about DPP in this case do you think kuti even APM ndi DPP atati alakwisa the solution would be achakwera ndi MCP in that order kuti achakwera can you come back do you think people would want achakwera to come back to his office tanena kuti tikambe chilungamo zoona bwana anthu ambiri amene ndacheza nawo both outside and within MCP akuwuzani kuti they have serious doubts ndachakwera koma zimene tikunenazo kuti ifeyo panopo sikuti ndi ma consultants kuti zikuwuzirani china chilichonse cha mayeso inuyo ngati mukuona kunena kuti ayi ife titapita ku 2030 ndi ukawina good luck koma ifeyo on the ground upangiro tinkapereka ifeyo upangiro metu kunena ndionena kuti as it stands now zonena kuti amalawi nkumanena kuti achakwera atakhala solution to this country kapena MCP solution to this country kutengera ndi 4 months mene yapangira DPP ndipovuta kwambiri ndipo sakunamizeni unless zinthu zitasintha. I want to flip it to you. When MCP ndi achakwera imasokonekera all over the place anthu amati adati right so adatiwo ali ndi DPP koma anthu sikuti amafuna DPP yo kwambiri koma amafuna adati yo kwambiri panopa anthu atakhala kuti akuona ngati kuti mina if people still want MCP do you think they will still want MCP with achakwera can achakwera alone be a brand and say kuti we want him do you understand now ndikumvani kwambiri koma kukalanya kwake ndikukhale kwakulu chilungamo kukalanya kwake kukhale kwakulu chifukwa chonena kuti mukati muone APM kulephera kumene zinthu zimene ankalephera achakwera amuthalika angopanga ma decisions ena ake amene aonesa ngati a star ma decision amene amavuta kupanga so for example kupezeka zonena kuti kupanga ma bold decisions onena kuti mwina anthu nthawi imeneyo amakhala akunena kuti apule ma decisions amene samatani the next one ndiyo mutufuna tionei ndimene mafuna kunena executive order executive order one of my decisions that he has made now we'll discuss it immediately after this one so muona kunena kuti he has been able to make very difficult decisions zimene anthu amanena kuti kumatoa chakwera zankatani ankalephera they're not talking about Malawi Congress Party. They're talking about achakwera ankalephera so APM versus exactly in terms of decision making even at MCP akuzana unati kumandana pa decision making khanga titu kulukuta moyo akupanga ma decisions ena ake amene ifeyo kumene kuntunda zimativuta achakwera makanika so for like in terms of decision making 4 months imene iyi zaoneka kunena kuti amthalika is more decisive koma ndimanena kuti mtundawo ngotali andelewa nthawi zina don't put on a pedestal amayamba choncho nthawi zina amatha kutembenuka kumati kodi ndimombera mmanja why am I saying that DPP itatuluka 2020 do you remember
MCP Tingoti Tonse Alliance italowa anthu akamakamba za TPP anthu amatibwa ya msanduze zimeso bola ina tani inachoka boma icheka mala kuisa kacha amatibola TPP inatuluka ndiye nyimbo ija imakhanga nyimbo chotu mayamba pona kuti kenaka molalo inafika pa size onena kuti koma ba mati TPP bwa inatuluka apa ndi sizikuyenda tokangotenga chabwe TPP saliko ngoti kangotenge kwa dadu khawo exactly so apa pazitengera kuti atakalanya atu kwambiri koma as it is now it's very difficult kuti anthu atonena kuti we need chifukwa tu udindo wa mtsogoleri decision making zona kukhala ndi masomphenya dziko kupanga ziganizo zimene zithandize kufikira ku vision iko chabwino nthawi yathu ikuthamanga ndipo nkhani tikufuna tikambirane ni nkhani yayikulu ayana chifukwa chokuti a president APM anapereka executive order yoyamba mu chaka cha 2026 executive order number 1 of 2026 mwachidule executive order imene iyi kunena kuti anthu eno amene mukugwira ntchito muzipatala kandi no madotolo kandi ma health workers simungakhalenso ndi chipatala chanu cha private simungakhalenso ndi nkhokwe yanu ya mankhwala pharmacy chifukwa chimene amapangira zimene zizi ine ndiyesa kuti kwakukulu ndija joint investigation imene tidapanga ma media houses kumene tidaulula nyasi zimene zikuchitika ndithu kuti anthu akulipirisidwa ma services oti sakuyenera kulipira ambulance kwambiri manesi wakufuna ndalama kuchokera kwa patients ndipo mmene muchakuchitira kunenera kuti simungamatenge ndalama kuchokera kwa anthu odwala now pabwera pushback kuchokera kwa anzathu amene amagwira ntchito zimene ziza kuti imanikaye ifeyo tu number 1 timathandizira boma silingakhale pena paliponse ngati mmene tichitira mwina schools za private kuti ukuli government schools ku private schools tonse kuwaphunzitsa Malawi kapena bwana mwataya madzi ni mwana yemwe cholinga chanu nchabwino mufuna kulimbana ndi katangale nkhaza zimene machika mujeni koma simukanangobwera ndi kungona kuti yayi basi tatsekaso mandizi patala zomwezo za anthu amene ngati iweyo uli mwini wake kapena even you are a shareholder muchipatala cha private kugwira ntchito kuku you must choose now ngani imene iwayana pali zokambirana zambiri nthawi yathu unfortunately we will not do justice to this issue maybe ngati sitimaliza muno mutilonjeze kuti zakhale yoyambirira next Sunday ungayankhe bwanji ndi nali malo ena timapanga majowajowa ndiye wina amanena kuti ine ngono wanga ndi dokotala atangoiona executive order ija wapanga resign wike mwino wapanga resign chifukwa iye panopa kumanga chipatala chachiwiri ati choyamba anamanga chikuyenda akumanga chachiwiri ndewaona kuti achite resign ndewe anali mbale wake amafotokoza sopano kunena kuti koma kunena zona ndikuona kuti wapanga bwino chifukwa nthawi iyo kuti uyigawe ukuku ma patient chipatala cha boma ndewo gawe chipatala choyambachi ndiye chinacho uli nachocho something is going to lose in the process is either your business or kuchipatala kumene uchita attend ma patient tinene moyamba pano kunena kuti aliko madokotala amene sapanga za chinyengo aliko manesi aliko ma pharmacist amene akugwira ntchito mboma koma ndithu ndokhulupirika ndipo samaba kuchipatala kucha alipo koma tinenenso pano kuti kuli mbavaso zochuluka kuzipatala zathu anthu amene trust me amatenga mankhwala ku pharmacy ya kuchipatala nomakayika ma pharmacy awo anthu amene amamuuza patient kuno mankhwala kulibe mupite ku pharmacy yakuti kuchita kumuuza ili yake anthu amene ndikukuuzani ndithu kuti mutapita ku pharmacy muja ndukapanga uche chipikisheni mukapeza kuti mankhwala amalike government amangochosapo mwina zikatonizo ndi zidindo so that you cannot avoid koma decision iyi yapweteka ambiri chifukwa tinenenso pano kuti masalale ndalama zimene amalandira anzathu okugwira ntchito chipatala ambiriwa akulira ndalama zinthu zochepa that we should not ignore kuboma aliko amalandira zabwinobwino aliko ndani kodi maparasteto enawo so maparasteto si bomba ndi boma kunena kuma ministries MRI ndi boma zebank mama ndi boma koma yeye acha si bomba kweni tikati bomba tikunena ziphunzitsi apolisi amene nyande bomba masala awo amakhala olira komanso akuchipatala ona ntchito yawo amakhala akulira ndiye akumati kodi mukatikaniza kuti tisapite sokwenda kuti kosukapanga china chicho chifukwa ife chimene timatha ndi zimenezi chabwino wayana pepa ndizokuthamangisa ifa cha yes go ahead we have a problem yes lalikulu audwala akuchitidwa nkhaza kwambiri ukakhandina yache ukumaoneka kuti zako zikumapuyendera yes okay mankhwala akubedwa kuti upange traki kwambiri upeza kuti mankhwala akupita so kwa anthu ena amene akugwira ntchito mzipatala momwemo yes. So
as the president, he's faced with these scenarios. Yeah. Now he's trying to address the issue. Yeah. But what he has done, the consequences, Yes. which are these what are coming. Yes. Do you believe there's going to be any order or whatever way that's going to have consequences? If all of them are going to have consequences, how do you give and take? Which one do you choose? Which one do you choose? Okay, push back, but we'll stick this. How do we get this right? Because even there is a problem Yes. facility. Yes. How do we address these problems without penalizing and Yeah. Yes. Do you get the dilemma that is this? Mukumbukira kuti makamba za nkhani ya comparison ya chakwera. Yes, Ndi Mutharika. Yes. When you do my decisions as a leader, some decisions are very painful and very difficult. Even today, we've had to make very painful decisions, you and I. Yes. Yeah? The many usogoleri umaina ukhalira. So, nimanena kuti ukamapanga decision hiyo. Sisi tanthauza kuti ena savulala decision yako. Koma iwe umaina kuti uone the bigger picture as a leader. And if you are convinced ngati uli okhutira kunena kuti chimene chachikulu chimene ndikufuna kupangacho chitheka, umatha kumva ena wakulira koma nkumati ayi ndisakuonani pamawa. Kuma bwana ndakonza vutole. Ndi zimene ndikuona ngati approach ya APM on this matter has taken. Komanso tingonena mwansanga kunena kuti pankhani imene it should show you kuti ena kamapanga katangale. Zimavulalisa ena. Chifa in the process of addressing it, amapezeka kuti mwapwetekesa anthu ena amene zimene sapanga nawo. Is there a need for consultation? Kuti kapena titanisane pamosi, kapena taitanisana kwambiri tinatopa timangonamizana ngati tamva, we are back to our old habits. Is the issue is considering kuti there is a patient at whatever we are doing. Yes. Yes. And we should not lose focus of him. Yeah. Tipange bwanji kuti yes pakhala ena ovulala koma tichepese ovulalawo. Yeah. Amene avulale because of whatever decision we make akhale ochepa tipange bwanji acho. No, so iwo ani mabungwe yawo ani magulu awo ina imodzi the Human Resources for Health Coalition. Yes, yeah? no mumene ndi ma doctors. Yes. Yeah. So amenewo ife titawalangiza kunena kuti don't give up. Ngati muli ndi zifukwa zomveseseka, put them down. They want to go the legal way. Yes. Are they justified? No. Imene ngati last resort. Amana zikavuta zinazi ife tipita kumeneko. Yeah? So manena kuti engage the ministry, responsible ministry. Imene Ministry of Health. Kaza umoyo. Afotokoze nkhawa zawo, you never know. They may atoka ni fundo zinazonena kuti boma umuse kunena kuti mwina tipange motel. Komanso akamadandaula achite provide possible solutions. Fana zina muthu samangonena kuti mwatipweteka. Zinena kuti moti mpange chonje bwanji mutayesa motel kuti thane ndi vuto limeneli. Yeah? So chigawo chimodzi nchimene. Can they assure you kuti the president unabwana ife tisireni yogwira athu okuba kumbala tizikagwira athu. Nzosateka. We're trying to address this issue. Yeah, nzosateka. And zikakhalusa kanika ife sitikuwakanisa apite ku court. Let them get can judicial review kakapanga motani Trump waja kamapereka ma executive order anthu amapita ku court. Yeah, the cases onena kuti aluzapo to Trump. People are challenging my executive orders up. Alipo my executive orders ena amene anthu amapanga challenge. Kuma most of them they went and challenged. And Trump sikuti amalabadira kuti ka munthu ina apita ku court kapena amangoti America first. So apa ni Malawi first. Yeah, Malawi first. Anthu amulungu ifeyo tikumamvesesa anzathu amene magwira ntchito zachipatala and we understand you. Yeah. We need you. Sitingabwere pano kuyankhula mosapanga. But however, amongst yourselves, pali magayi naso akumabaso. Tenga mangwala. Tipange bwanji kuti it's a win-win situation. We must have my patients athu amene akulandira thandizo. Because these facilities are there to provide for Uje. How do we get this right? Yeah. A president is trying to give an order which pena pakimentane ne right itakupweteka pena tipange bwanji kuti we should minimize the damage, we should minimize the impact. Imafika pena atundi brace yourself for impact. Exactly. Timakhala kuchiri kwa mipaka. Exactly. Kuti apa palibe chimene ngapanga kwa tika header. Koma tisakavulale tikamaka header. Tisire bwanji pamene kwaya. Pamene popo ndithu kuti madokotala iye timakukondani pitizana kugwira ntchito yabwino. Unfortunately muli mbava mkati mwanumo zimene zikuonongesa zinthu zonsezi kuti nonse muzioneka ngati kuti somba zawola. Hayi koma tikonza imene tikonza tisire pamene popo ndithokoza ngoni wawo bayana chunga amene naye msiku lalero mmene mwatipeza anthu awiri nkuti tizilandira ambuye bishop pena pake nthupi mwasinasina tauza ti yayi sikuti munthu pa TV ndi live. This is a live program, so ngamabwera apa maoneka kunyinyirika komanso banda aya mapumula pang'ono amene akubwerera lolemba. Ine ndine Nkhwenda Viwi timalinyadira atu limene timafika pa Nkhwenda mnono.
Wonder Musisya ndevu zamwaye makoma nonse and goodbye. Selly's Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries,